Stelt Vio. Sitzt in überall in einem Hochsicherheit Seifing. Dutzend Kameras, überwachen jeden ihrer Schritt. 100 bewaffnet Wärter patrouillieren durch die Genge. Die Mauern? Einen Meter dicker Stahlbeton. Aber in wenigen Minuten werdet higher nicht mehr sein. Warum? Weil direkt unter ihren Füßen, 10 Meter tief, ein 15 Kilometer langer Tunnel, MIT Belichtung, Klimaanlage an einem Motorrad aufgewartet. Klingt wie ein Hollywood-Blockbuster, oder? Willkommen zur wahren Geschichte. Sein Name, Joaquín Guzmán. Aber die Welt kennt ihn unter einem anderen Namen, El Chapo, der Klein. Und ja, das bezieht sich auf sein Körpergewicht von 168 Metern. Aber unterschätzt diesen Mann nicht. Denn dieser Klein baute ein Drogenimperium auf, das auf $1 Milliarden geschätzt wurde. A bestas Präsidenten baute unterirdische Städte an Fortkrieg gegen ganz Steiden. Hut ich sein Geschichte. Die Geschichte eines Bauernjungen aus einem gottverlassenen Bergdorf, der zum mächtigsten Drogenboss der Welt wurde. Wie sein Feind eliminiert, zweimal aus Hochsicherheitsniff mit Flow, und warum jetzt in der härtesten Haftanstalt Amerikas sitzt, niemals wieder das täglich sein Wort. Schnallt an. Dies Ries word wild. Spulen wir Zurich. White Zurich. Mit des 20. Jahrhunderts. Mexiko. Der Bundesstaat Sinaloa. Ein winziges Bergdorf namens La Tuna. Verloren in den Bergen der Sierra Madre. Kein Strom. Kein Fleisenswasser. Die Nächststadt, Stundenling aber Holprig Bergsträgen. Hier wird ein Jung geboren. Joaquín Archivaldo Guzmán Lara. Das Jahr? Mal heißt es 1954, mal 1957. Nicht einmal sein genaus Geburtsdatum ist bekannt. So vergessen wir dieses Kaff. Sein Vater? Ein Saufender Bauer, der mehr unter dem Baum lag als arbeitet. Manch sagen, habe seinen Sohn geschlagen. Die Familie streitet das AB, aber eins ist klar. Ein Workaholic war nicht. Die Mutter hingegen. Ein ganz ander Geschichte. Maria Consuelo schaftet für zwei, zog 7 Kinder groß, kümmerte sich ums Via. Wann erbt der kleine Joaquín sein eisern Arbeitsmoral. Die Eigenschaft, die ihn später helfen wird, ein Drogenimperium aufzubauen. Wisst ihr, was der kleine Joaquín mit solches Jahren tat? Verkauft Orangen am Straßenrand. MIT Art julte Gefälschte Geldschein, bundelt sie und bat sein Mutter, seinen Reichtum zu verstecken. Sonntags trug Ketten aus Fake Gold, sein Hot für sich Grundaven, aber das war ihm egal. Wollt reich aussehen. Aber die Kindheit in La Tuna war nicht nur Spiel und Orangen. Das Dorf lag im sogenannten Goldenen Dreieck, einer Region, in der Opiumen und Marihuana angebaut wurden. Drogen waren hier nicht die Ausnahme. Sie waren die Norm, und noch etwas prägt den Jungen. Let fra, wie Matcht in Mexiko funktioniert. Soldaten stürmten nachts ins Dorf, prügelten Menschen auf offener Straße zusammen. Einmal schlugen sie ihn selbst, vor den Augen seiner Mutter. Warum? Einfach so. Zu sagen, wer hier das Sagen hat. In diesem Moment begriff der Jung eine simple Wahrheit. In dieser Welt gut nicht, oder recht hat. Is gut, wer am stärksten ist. Und wenn du überleben willst, musst du der stärkst werden. Als Teenager begann Joaquín auf den Feldern zu arbeiten. Nicht auf normalen Feldern, auf denen, wo Cannabis angebaut wurde. Sein Vater verdiente bereits damit sein Geld, und der Sohn folgt seinen Fußstapfen. Nur hat Joaquín im Gegensatz zum Vater Ambitionen. Zog in die Nachbarstadt, begann für lokale Drogendealer zu arbeiten. Beweis schnell, dass clever war, zuverlässig, risikobereit. Und dann hat Glück, oder Wellmer.
a schafft sich sein eigenes Glück. Geriet ins Blickfeld von Miguel Angel, Felix Gallardo, dem Paten der mexikanischen Drogenmafia. Gallardo liet des Guadalajara Cartel, das Meterdicke de Lands. Stellt Jucaville. Seid Anfang 20, kommt aus einem Kaff in den Bergen. Und plötzlich nehmen die größten Player unter ihr Fittiche. Joaquín ergriff dies Chance beiden Händen. War bereit, Tag und Nacht zu arbeiten. Fort jeden Auftrag aus. Stellt nie unteig Fragen. Aber das Wichtigste. Konnt denken. Wenn der einfach Drogen von A nach B transportierten, sucht Joaquín nach Wegen, schneller, sicherer und effizienter zu machen. Brigands. In diesen Jahren bekam seinen Spitznamen, El Chapo, klein. MIT 167 Metern war nicht gerade imposant. In einer Welt, in der alle versuchten, 14 Flängen zu worken, schien der kleine Kerl dem Schnurrbart fast komisch. Aber die Lut lachten nicht lange, denn der Klein war ein Genie des kriminellen Geschäfts. Jetzt kommt's, die 80er Jahre. Amerika erlebt eine Kokain-Epidemie. Die Nachfrage ist verrückt. Die kolumbianischen Kartell produzieren tonnenweise weißes Pulver. Aber es gibt ein Problem. Wie bringt man es über die Grenze? Traditionelle Methoden funktionieren schlecht. Spürhund riechen es. Die Polizei schnappt einen. Die Risiken sind enorm. Und dann tritt der junge Joaquín Guzmán mit einer revolutionären Idee auf den Plan. Sagt, was, wenn wir nicht durch die Grenze gehen, sondern unter ihr, hört zu, was sich ausgedeckt hat. In der kleinen Grenzstadt Agua Prieta mietet ein Haus, ein ganz normales Haus, nichts Bessendiers. Drinnen, ein Billardtisch, auch nichts Auffälliges, aber dieser Tisch steht auf einer hydraulischen Plattform. Du drückst einen Knopf, der Tisch hebt sich. Und dahinter, der Eingang zu einem Tunnel. Ein Tunnel, 200 Meter lang. Fort unter der Erde entlang, verlauft unter der Grenze und kommt auf amerikanischer Seite wieder hoch. In einem Lagerhaus in Douglas, Arizona. Im Tunnel, ein Lohr auf Schienen. Du lädst sie mit die Drogen, siehst in einem Seil, und die Lohr fährt unterirdisch nach Amerika. Dort wird sie entladen und zurückgeschickt für die nächste Ladung. Das System lief wie ein Schweizer Uhrwerk. 3 Tonnen Drogen jeden Monat. Keine Hand, keine Grenzbindung, keine Risiken. Die Kolumbianer waren begeistert. Dieser kleine Mexikaner konnte schneller und zuverlässiger liefern als alle anderen. Sie standen Schlange, mit ihm zu arbeiten. Das Geld floss in Strömen. Joaquín kauft sich ein Villa für $10 Millionen. Legt sich einen privaten Zoo, im Leguan, Tigern und Panthern Zoo. Ja, hat Zoohaus einen echten Zoo. Wir Privatflugs, 100 Luxusautos, Rolex-Uhren Diamanten, die Vertilto, insane Loot wie wenig Schenk. Joaquín Guzmán wurde rapido genannt, der schnell, weil niemand schneller arbeitet, also. Aber wisst ihr, was das Lustigste ist? Dieser Tunnel, dieses geniale System funktioniert weniger als ein Jahr. Im Mai 1990 stolpert die amerikanische Polizei Zefkling über das Lagerhaus, begann zu graben und entdeckt den Tunnel. Die Hauptdynamiker? Futsch. Aber der Klein verlor nicht die Nerven. Okay, denkt sich Joaquín, der Tunnel funktioniert nicht mehr. Ich brauche eine neue Methode und findet sie. So einfach, dass man sich fragt, warum ist da vorher niemand drauf gekommen? Konservendesen Chili Paprika, ernsthaft, normal, Bleckdesen scharfem mexikanischen Chili. Nur dass drinnen nicht nur Chili ist. Da ist auch Kokain. Warum funktioniert das? Erstens, der Geruch von Chili ist so intensiv,
das Spurhorn durchstrahlen und die Dragen nicht riechen können. Zweitens, Prof Sean Einzeln dos in einem LKW, der mexikanisches Essen transportiert. Drittens, legal, normaler Warentransport von Lebensmittel. Elquas mitili, aber kurten gemuttlich die Grenz und vertilten die Ware in ganz Amerika. Chicago, New York, Los Angeles. Überall arbeiteten El Chapo's Loot. Aber gab einen Haken. Die neue Route fort durch Tijuana. An Tijuana wurde vom Kartel der Arellano Felix Bruder kontrolliert. An Joaquín begann einfach, sein Ware aber deren Territorium zu transportieren, ohne zu fragen, ohne Steuern zu zahlen, stellt die Dreistigkeit vor. Das ist, als würdet ihr in ein fremdes Haus kommen und anfangen, dort zu wohnen, ohne die Besitzer zu fragen. Die Arellano Brüder waren wütend. Besonders Ramon, der jüngst, heißblütigst und verrücktest von innen. So begann der blutigste Krieg in der Geschichte der mexikanischen Drogenkartel. Zuerst entführten und täten Ramons Loot die Frau, und keiner von El Chapos bestem Freund, schickten ihm die abgetrennten Kapfe. Das war Ramon still, maximal brutal, damit der Feind nicht vergisst. Dann erschiss Ramon persönlich einen anderen engen Freund, von Joaquín, Kopfschuss auf einer Party, vor allen Leuten. El Chapo blieb nicht untätig. Skickt Killer, organisiert Hinterhalt, sprengt Autos in die Luft. Und dann geschah etwas, das als vernerdi. Summer 1992. Joaquín fährt in seinem Auto durch Guadalajara, heilt in einer Ampel, und dann sieht im Nebenliegen Ramon Arellano. Ihr Blick treffen sich. Eine Sekunde eingefrorener Zeit. Dann sieht Ramon sein Pistol und beginnt durch das Fenster zu schießen. El Chapos Auto wird von Kugeln durchsiebt. Aber gelingt ihm auszuweichen, Volgas zu geben und zu entkommen. Ein Wunder, das überlebt. Danach begann das wahre Blutbad. Schießereien auf den Straßen, Explosionen, jeden Tag gleichen. Und dann geschah die Tragödie, die El Chapo zum meistgesuchten Mann in Mexiko matcht. Mai 1993, Joaquín soll von Flagge von Guadalajara abfliegen. Ramons Loot erfahren davon und legen einen Hinterhalt, direkt am Flughafen. Ein Schießerei bricht los, Kugeln fliegen in alle Richtungen. Menschen rennen panisch, schreien, verstecken sich. Joaquín gelingt zu entkommen. Schnappt sich einen Koffer voller Geld, rennt zum Ausgang, rutscht aus. Die Dollar verströmen sich auf dem Boden. Sammelt sie panisch ein und verschwindet. Aber bei dieser Schießerei stirbt ein Kardinal, einer der angesehensten Geistlichen Mexikos. War einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Kam zum Flughafen in einem Wagen Grand Cherokee. Genau dem gleichen Auto, mit dem El Chapo entkommen sollte. Das Land explodierte vor in Prom. Auf Joaquín Guzmáns Kopf wurde ein Kopfgeld von $5 Millionen ausgesetzt. Sein Gesicht lief rund die Uhr auf allen Kanälen. Der kleine Verstand, seit Abzaun, floh nach Guatemala. Aber weit kam nicht. Nach wenigen Tagen wurde gefasst und in die mexikanischen Behörden übergeben. El Chapo kam ins Gefängnis. 20 Jahre Haft. Schien die Geschichte kleinen sei zu Ende. Aber nein. Sie fing gerade erst an. Also, El Chapo sitzt hinter Gittern. Hochsicherheit Seifing Punkt Grande, nicht weit von Guadalajara. 20 Jahre Strafe. Man sollt meinen, End der Karriere. Aber Joaquín Guzmán war nicht Joaquín Guzmán, wenn so leicht aufgeben wird. Wisst ihr, was in der ersten Woche macht? Begann, beste Kongsgelder zu verteilen. En Wörter, en die verwalten, en den Gefängnisdichter, en alle.
Und die Summen wären so hoch, das Abelung schlicht unglitch war. An Notch verwandelt sich das Hochsicherheitsseifing in ein 5-Stern-Hotel. Ernsthaft, ich Ursel geschätzt, wie lebt. Erstens, Essen, Vergist Giftnisfraß. El Chapo hat einen persönlichen Koch, der Ale zubereit, wonig in der Shin stand. Hut Lust auf Hunter? Bitch now. Morgen Marmorfleisch? Kein Problem. Burger 3 Uhr nachts? Word gemacht. Zweitens, Communication. Handys, so viel Walt. Ruffen, wann und wo du willst. Lied das Geschäft direkt aus der Zelle. Drittens, und das ist mein Lieblingsfakt, Frauen besachtenen. Ja, in Plural. Die Wörter dretten sich einfach weg, wenn die nach dem Zuim auf Bessic kommen. Und manchmal blieben sie die ganz not. Außerdem hat designer Kleidung, teuer Schuhe, Alkohol und im Grund Ales, was man für Geld kaufen kann. Aber das Wichtigste, a Fort weiterhin das Sinaloer Kartel. Sein Bruder und sein truer Stellvertreter kommen regelmäßig am Geschäft zu besprechen. Sie sehen direkt in seiner Zelle, planten Lieferungen, tielten Territorien auf, entschieden, wenn man Benedigen salt. Gefängnis? Welches Gefängnis? Das war ein temporäres Hauptquartier. Aber dann begannen die Problem. January 2001. El Chapo Eriken ruhigen Nachrichten. Erstens, im Gefängnis beginnt ein Korruptionsunterks. Das bedeutet, sein comfortables Leben kein enden. Zweitens, und das ist viel schlimmer, der Oberstgerichtshof Mexikos unterzeichnet ein neues Auslieferungssystem. In die USA, jetzt könnte in ein amerikanisches Gefängnis geschickt werden. Und dort kannst du die Wörter nicht die einer Flasche Tequila an einem Bundle Dollar bestecken. Joaquín begrieft, ich muss weg, und zwar schnell. Der Fluchtplan ist wahnsinnig einfach. So einfach, dass es scheint, das kann nicht funktionieren. Abend Day 19, Januar, 20 Uhr. El Chapo klettert in einen Wagen, verschmutzig wasch. Ja, in einen normalen Wagen, in dem Bettleken und Handtucker transportiert werden. Ein Wörter dem Spitznamen Cheeto, natürlich bestoken, schied diesen Wagen durch das Gefängnis. Passiert acht Kontrollposten, und jedem Word überprüft. Jedes Mal sagen sie, okay, geh weiter. Könnt ihr euch das vorstellen? Der meistgesagte Verbraucher Mexikos liegt in einem Wagen wasch, und die Wörter winken einfach durch. Ja, alles klar, fahr weiter. Sie erkennen den Ausgang. El Chapo stieg aus dem Wagen, klettert in einen Kofferraum. Cheeto setzt sich in Steuer. Letzter Posten, Kurskontroll und sie sind frei. Weiter geht's dem Hubschrauber. Flug zu einem abgelegenen Ort. Treffen truen Leuten. Unfertig. Der Drogenboss ist wieder auf freiem Fuß. Wisst ihr, was das demütigendst für die Behörden war? Als man morgen das Verschwinden entdeckt, hat der mexikanische Präsident gerade einen Monat souveränlich erklärt. El Chapo wird niemals fliehen. Das war unversehlich. Nun ja, das unversehlich ist passiert. Als erstes trifft sich El Chapo mit seinen Leuten. Der wichtigste unter ihnen, Ismael Zambada, genannt Mayo. Das war sein Partner, Freund, und einer der cleversten Drogendealer in Mexiko. Brigands ist Mayo bis heute auf freiem Fuß gewesen, bis Juli 2024. Stellt Yucavio. Mehr als 40 Jahren Geschäft, kein einziger Tag im Gefängnis. Ein Geist, ein Legend, aber dazu später mehr. Also, El Chapo und Mayo treffen sich auf einer geheimen Ranch und planen die Zukunft. In den Jahren, in denen Joaquín sah, war das Sinaloa Kartel nicht zusammengebrochen, aber es hat ein Match verloren. Seit
das Imperium wieder auf Sabon. Under Klein match sich emite doppelter Energie und die Arbeit. Zorst muss sich emite den Feinden befassen. Erinnert Yuka und Ramon Arellano, den, daraufhin geschossen hat? Im Februar 2002 Kirk Ramon in die Hand der Polizei. Eben Gina Polizei, die für El Chapo arbeitet. A word bei der Festnahme gerettet. Einen Monat später wird sein Bruder Benjamin verhaftet. Das Tijuana Kartel zerfelt. Die Erstrach ist Walsigen. Aber neue Feinde tauchen auf. El Chapo erfindet ein neues geniales System. Diesmal MIT Zugen. Hört zu, wie das funktioniert. Du nimmst einen Eisenbahn-Tankwagen, einen normalen, für den Transport von Pflanzen. In die Wand was du geheim versteck. Packst dort bis zu 100 Kilogramm Kokain rein. Füllst den Tankwagen, MIT echtem Jau. Hinkst in einen Guttersug, during die USA Fahrt. Der Zug kommt in Chicago oder New York, und der Tankwagen wird abgebildet, zu einem Lagerhaus gebracht. Dort schlagen sie mit Vorschlagmern die Wand auf, holen die Drogen raus. Das System lief wie im Schnürchen. Sicher, groß angelegt, fast unglitch aufzuspüren. Aber wieder ein Problem in mein Territorien. Die Eisenbahnlinie fort durch den Bundesstaat Tamaulipas im Nordosten Mexikos. Und dort herrscht das Golfkartel mit seinen Schülern, der Grub Los Zetas. Los Zetas, das ist ein Geschichte. Stellt Yucavio, Elitesoldaten der mexikanischen Armee, Fallschirmjäger, von amerikanischen Ausbildern trainiert, die Besten der Besten. Und dies Jungs wechseln mit ihrer ganzen Einheit zur Seat 1 Drogenkartels. Sie bringen militärische Disziplin, Taktik und Waffen mit. Das sind nicht einfach Gangster. Das ist eine Armee. El Chapo begreift, mit denen verhandelt man nicht einfach so. Erschafft sein eigen militarisiert Grupp, Los Negros. Und die Spitze stellt einen ehemaligen Fußballer, einen Typen namens Edgar Valdez. Hat den Spitznamen Barbie, weil blond und attraktiv war. Und der Krieg beginnt. Ein echter Krieg mit Schießereien, Hinterhalten, Dutzenden Leichen auf den Straßen. Die Stadt Nuevo Laredo wird zum Schlachtfeld. Jeden Tag Mord. Leichen wurden mitten auf Hauptplätzen, abgeladen als Warnung. Los Zetas erweisen sich als zu stark. Sie eliminieren methodisch El Chapos Loot. Der Krieg wird zum Abnutzungskampf, under Klein verliert in. Zum ersten Mal in seinem Leben muss sich zurücksehen. Sieht sich aus Tamaulipas zurück. Aber das ist nur die Aufwärrund. Das war Bloodbad beginnt später. Wenn der Krieg mit Los Zetas brutal war, dann war der Krieg Ciudad Juarez apokalyptisch. Juarez, eine Stadt in der Grenze den USA, direkt gegenüber von El Paso, Texas. Durch sie laufen die goldenen Schmuggelrouten. Wer Juarez kontrolliert riesiges Geld. Die Stadt gehört dem Juarez-Kartel inter Vicente Carrillo Fuentes. Früher waren sie El Chapos Verbondet, aber Anfang der 2000er verschlechterten sich die Beziehungen. Warum? Ganz einfach. Joaquín wurde nach seiner Rückkehr aus dem Gefängnis wieder dreist. Begann Verbondet bei Lieferungen zu übervorteilen. Benam sich wie der alleinige Chef. 2004 befehlte die Ermordung von Vicentes Bruder. Der Last im Gegensatz El Chapos Bruder direkt im Gefängnis umbringen. Das war's. Frieden ist unglitch. Der Krieg beginnt. Und wisst ihr, was der Klein matcht? Erschafft noch eine Armee von Soldern, Los Chapos. Bewaffnet sie bis in die Jane. Woher die Waffen? Aus den USA, natürlich. Sein Loot kaufen in Texas Ales, was sie kriegen können. Automatisch Zuhör AR-15, 8-47, Scharfschützen Grey Caliber, 50,
Die kennen einen Automotor durchschlagen. Retenwerfer, Schutzwesten. Und dies Armee stürmt Juarez. Stellt Jugoviel. Ein Grenzstadt wird zur Kämpfen. Täglich Schießerien. Leichen auf den Straßen, normal. Die Bundespolizei versucht Ordnung zu schaffen. Wird aber unter Beschuss von beiden Seiten. In einem Jahr 3000 Mord in einer Stadt. Juarez wurde zur gefährlichsten Stadt der Welt. Gefährlicher als Kriegsgebiete im Irak oder Afghanistan. Und El Chapo sitzt die ganze Zeit in seinen geheimen Verstecken in den Bergen von Sinaloa und leitet die Operationen per Telefon. Aber rennt Joaquín gegen höher Feind Kampfe, brat sich ihnen ein anders Unglück zusammen. Die Beltran-Leyva-Brüder, Arturo, Hector, Alfredo. Sie waren fast 20 Jahre lang El Chapos Verbündet. True, zuverlässig. Sie hatten Verbindungen in der Regierung, konnten mit den richtigen Leuten verhandeln. Aber 2008 lief etwas schief. Alfredo Beltran-Leyva matcht zu viel Lärm in Culiacán, El Chapos Heimatstadt. Joaquín gab ihm eine Warnung. Sie ließ sie keine Aufmerksamkeit auf dich. Alfredo hört nicht. Und plötzlich, wham! A Word vom mexikanischen Sonderkommando verhaftet. Direkt in einem Restaurant. Am helllichten Tag. Arturo Beltran-Leyva, der Bruder, begriff sofort. Das war El Chapo, der die Verhaftung veranlasst hat. Und erklärt ihm den Krieg. Hat der kleine Alfredo wirklich in die Behörden verraten? Chicst wahrscheinlich ja. Amerikanische Quellen bestätigen später. El Chapo gab der mexikanischen Armee Informationen. Warum tat das? Es gibt viel Varianten. Vielleicht wurde Alfredo zu selbstständig. Vielleicht wollte Joaquín einfach einen potenziellen Konkurrenten ausschalten. Oder vielleicht wollte den Behörden einen Gefallen tun, damit sie ihn selbst in Ruhe liegen. Wie auch immer, ein weiterer blutiger Krieg begann. Und diesmal war besonders schmerzhaft, weil die Nachsen traf. Mai 2008, El Chapo's Sohn, der 22-jährige Edgar Guzmán López, hängt mit Freunden auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Culiacán. Plötzlich fahren 5 Pickups VOR. 20 bewaffnete Männer springen heraus. Sie öffnen das Feuer mit Maschinengewehren. Einer schießt sogar mit einem Retenwerfer. Die Rakete trifft die Wand des Supermarkts. Als das Schießen verstummt, ist Edgar tot. Zusammen mit im wurden 2 weitere Frauen gerettet. Die Körper von Kugeln durchzieht. Man sagt, El Chapo sei so von Trauer erfüllt gewesen, dass alle Blumen in Culiacán für Edgars Beerdigung aufkauft. Die ganze Stadt war ohne Blumen. Nahm Els für sein Grab, aber die Ratsch wird furchtbar sein. Der Krieg zwischen dem Sinaloa-Kartel und Beltran-Leyva verwandelt mehrere mexikanische Bundesstaaten in die Heil. Mord, Entführungen, Folter, jeden Tag. Die Regierung beschloss schließlich einzugreifen. Schickt 3000 Soldaten und Bundespolizisten nach Sinaloa, um die Situation wenigstens einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. Und dann fanden sie Arturo Beltran-Leyva. December 2009. Arturo feiert seinen Geburtstag in einer luxuriösen Villa. Die Party ist in Valum, Ganj. Teuer Alkohol, Schönfrauen, Leibwächter und Maschinengewehren. Das mexikanische Sonderkommando bekommt einen Tipp. Chicks wahrscheinlich von El Chapos Leuten. Sie umstellen die Villa. Ein echter Actionfilm beginnt. Die Schießerei dauert mehrere Stunden. Arturo und sein Leibwächter wehren sich wie Tier in der Falle. Schließlich stürmen die Spezialeinheiten das Gebiet. Arturo wird gerettet. Official Version. Im Feuerwerk Gefallen. Inoffizielle Version. Werden nach seiner Verwundung hingerichtet. In seinem Körper fanden sie Dutzend Schusswunden. Daneben Berg von Geld, Waffen, Granaten. Denkt ihr, das stoppt den Krieg? Ha!
Die Control über die Beltran Leve Grub Jingen Hector über den nächsten Bruder. Und das Gemetzel ging weiter. Aber zu dem Zeitpunkt hat El Chapo ernster Problem als Racksachtige himmlisch verbandet. Der Machtigsgeheimdienst der Welt nahm die Jad auf und auf. Zu verstehen, wie sie El Chapo fingen, muss ich von seinem genialen Kommunikationsstil erzählen. Und davon, wie dieses System zu seinem Verhängnis wurde. Nach der Flucht aus dem Gefängnis zog Joaquín in die Berge von Sinaloa. Hat mehrere Geheimversteck, verstreut und schwer zugänglichen Orten. Bewegt sich ständig zwischen ihnen der Trupp von 50 Leibwächtern. Einige seiner Keybeämpfer waren mit schweren Maschinen bewaffnet, speziell im Hubschrauber abzuschießen, falls die Armee enrickt. Lebt bescheiden, für einen Milliardär. Fernseher, DVD-Player, Kühlschrank, Waschmaschine. Nichts Luxuriöses, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Aber hat ein Problem. In den Bergen war der Internetempfang schlecht. Und muss ein Imperium führen, von Mexiko bis Australien und Europa. Und dann taucht Christian Rodriguez auf, ein junger IT-Spezialist aus Kolumbien, ein Programmiergenie, arbeitet für einen von El Chapos Partnern. Joaquín stellt ihn ein, und Rodriguez erschafft ein System, das seinerzeit voraus war. Erstens, verlegt ein Glasfaserkabel aus der Stadt Culiacán direkt in die Berge, installiert Antennen, die das Signal empfingen und in El Chapos Versteck weiterleiten. Zweitens, erschafft ein verschlüsseltes Kommunikationsdruck. Alle Telefone waren geschützt. Die Gespräche waren unglitch abzuhören. Aber das Coolste, Rodriguez installiert Spionage-Software namens FlexiSpy auf den Telefonen aller, vertrauten von El Chapo. Das war ein unsichtbares Programm. Die Person muss nicht einmal, dass es auf ihrem Handy war. Und das Programm gibt vollen Zugriff. Nachrichten, Anruf, GPC-Standard. Mehr noch, man kann das Mikrofon aus der Ferne einschalten und Gespräch mithören. Joaquín verteilt dies Geschenk, Telefon und 10 Frauen, Gelehrten, Mitarbeiter, Helfer und überwacht alle. Matcht es sich sogar zur Gewohnheit. Beendet ein Gespräch im gemeinsam seiner Lut, let auf, und schaltet sofort die Überraschung ein, zu hören, was die Person als nächstes sagt. Paranoid, was soll man sagen? Hat sogar ein Sekretärin, die random dieses Spionage-Netzwerk überwacht und überwirktiges berichtet. Das System war genial. Aber es hat ein Problem. Rodriguez, Februar 2010. Christian, Rodriguez kommt nach New York. Hat ein Treffen mit einem potenziellen Kunden. Eigentlich ein russischer Mafioso, der seine Spionage-Software kaufen will. Nur dass das kein Mafioso ist. Das ist ein FBI-Agent verrückt. Rodriguez wird verhaftet. Man klagt ihn und wegen Vergehen, die auf Lebenslänglich in einem amerikanischen Gefängnis hinauslaufen, und bietet ihm einen Deal an. Arbeit für uns, und wir lassen dich frei. Rodriguez stimmt zu. Selbst hat es satt, für ein Drogenkartel zu arbeiten, bald aussteigen und ein legales Cybersicherheitsfonds gründen. Jetzt wurde Informant. Aber einfach, so Zugriff auf El Chapos Netzwerk zu bekommen, war ein Glitch. Einige Leute aus seinem Umfeld hatten ebenfalls Admin-Zugriff. Sie hatten den Hack bemerkt. Und das fiel dem FBI ein. Rodriguez ruft El Chapo und sagt, Boss, ich habe einen sicheren Server gefunden. In den Niederlanden. Das gibt uns besseren Schutz und Vertraulichkeit. Joaquín, immer besessen von Sicherheit, stimmt zu. Der Server wird in die Niederlande verlegt. Nur dass jetzt unter FBI-Kontrolle steht. Aber das ist noch nicht alles. Rodriguez sagt, für die Kompatibilität mit dem neuen Server müssen alle verschlüsselten Telefone durch neu ersetzt werden. Alle Telefone werden ausgetauscht.
und Rodriguez matched, coping der Verschlüsselungslux, und Gypsy in die Amerikaner weiter. Bingo. Das FB, I had vollen Zugriff auf das Gesamtkommunikationswerk des Sinaloa Kartels. Sie lesen Jede Nachricht. Ren jeden Anruf. Wissen, wo sich jede Person befindet. Wisst ihr, was sie herausfanden? Das El Chapo sein Julieten els Carreri, ein Unterhändler benutzt. Das Zwillingstöchter von seiner jungen Frau Emma Coronel bekommen hat. Das ein zärtlicher Vater ist, der nach jedem Detail fragt wie dich der geschliffen haben. Wann sie Geburtstag haben, was sie zum Frühstück gegessen haben. Aber manchmal tauchten auch andere Nachrichten auf. Zum Beispiel, als schrieb, dass einer seiner Sterein, Cuerno de Chivo, schenken will, Ziegenarn. So nennt man in Mexiko die AK-47, aber des FBI, für des Wichtigst, wo lebt. Februar 2012. Die Erlaubstadt Los Cias en der Kust. Aus Abgefangenen Nachrichten erfahrt das FBI, dass El Chapo dort ist. Lebt in einem wohlhabenden Viertel, in einem Haus mit Niederblick, fahrt einen goldenen SUV mit getteten Scheiben. FBI-Spezialagent Jose Marino organisiert die Operation. Sie sehen die mexikanische Polizei an SWAT hinzu. Der Plan ist einfach. Zwei Häuser umstellen, in denen der kleine Sein kennt, und den schnappen. Beginn ist für 13:30 Uhr geplant. Aber die mexikanischen Sicherheitskräfte kommen 2 Stunden zu spät. Okay, denkt Marino, wir fangen an. Seht den Mexikanern 2 konkrete Häuser. Ist in einem von denen. Und was machen die Einheimischen? Sie beginnen, alle Häuser der Noch zu durchsuchen. Methodisch, Haus für Haus, dabei Lärm im ganzen Viertel mischend. El Chapo, der tatsächlich in einem der invesierten Häuser war, hört den Lärm. Begreift, dass das ein Razzia ist? Schnappt sich seine Sekretärin. Sie rennen durch den Hinterhof, bahnen sich einen Weg durch Palmen und Geranien, klettern über einen Betonzaun. Denn Brigands niemand abgesperrt hat. Dort wartet bereits ein Auto. El Chapo steht ein und fährt davon, ruhig, ohne Eil. Als die Polizei sein Haus erreicht, ist schon in Culiacán, 100 Kilometer entfernt. Moreno ist wütend. Die Operation ist wegen Inkompetenz gescheitert. Aber das FBI gibt nicht auf. Sie brauchen einen neuen Informanten. Jemanden, der Notchner in El Chapo dran ist. Das FBI braucht jemanden aus El Chapos engstem Kreis. Und sie fanden die perfekte Kandidatin. Andrea Fernandez Velez. Eine attraktive Frau, etwa 30 Jahre alt. Persönlich Sekretärin von Alex Cifuentes, einem kolumbianischen Drogenbaron und einem von Chapos engsten Freunden. Warum war sie perfekt? Weil Alex absolut als anvertraut. Und Alex war El Chapo so nahe, dass sie oft im selben Versteck lebten, am selben Tisch agen, Geschäft besprechen. Andrea sah und hört als. Und das FBI hat belästigendes Material gegen sie. Dank abgehrer Telefon- und Flexespeed-Daten hatten die Amerikaner genig Dreck gesammelt, sie in den USA für sehr lange Zeit einzusperren. Als die Agenten Kontakt aufnahmen, widerstand Andrea nicht lange. Sie selbst wollte aus dieser Welt ausbrechen, hat zu viel Blut gesehen, zu viel Tod. Sie stimmt zu, Informantin zu werden. Und begann, Informationen weiterzugeben. Aber El Chapo hat inzwischen ein neues Sicherheitssystem. Nach der Rodriguez-Geschichte wurde zum Paranoiker im Quadrat. Jetzt werden seine Nachrichten aber mehrere Personen weitergelegt. Diktiert ein Botschaft der Sekretärin. Die gab sie an einen anderen Vermittler weiter, der an einen dritten. Und erst dann erreicht die Nachricht den Empfänger. Auf diese Weise war keine Nachricht direkt mit El Chapo verbunden. Clever, oder? Aber es gab ein Problem.
A glot immer noch, das sein Blackberries sicker seien. Das die kanadischen Server, MIT denen sie verbunden wären, für die Amerikaner unerreichbar seien. Feller, fataler Feller. Das FBI back einfach, die kanadischen Behörden Erlaubnis zum Abhören, bekommen sie. Und begann wieder, alle sein Nachrichten zu lesen. Darüber hinaus gab Andrea Telefonnummern von Schlüsselpersonen weiter. Das FBI ermittelt, welches Blackberry welchem Kommandanten gehört, wie viel Nachrichten erhielt, Entschiedungen traf. Nach und nach erstellten sie ein vollständig Kart des Sinaloa Kartels. Und dann begann die Jad. Bis 2013 lebt El Chapo nicht mehr in den Bergen. So gefricht die Armee durchkämpft dies Gebiet ständig. Azogen die Stadt, nach Culiacán, der Hauptstadt der Bundesstaat Sinaloa. Aber nicht in ein Villa, nein, in normal Häuser, unauffällig in normalen Viertel. Der einzige Unterschied, unter jedem Haus gab es einen Tunnel. Ja, habt richtig gehört. Unter jedem seiner Verstecken Culiacán war ein System unterirdischer Gänge gegraben, die MIT der städtischen Kanalisation verbunden waren. Falls sie MIT einer Razzia kommen, stieg in den Tunnel und kam mehrere Blocks vom Haus entfernt wieder raus. Ein einfach und geniale Lesson. Jedes Versteck hat sein eigen Nummer. Haus Nummer 1, Haus Nummer 2 und so weiter. Das FBI fing Nachrichten AB und sah diese Nummern in den Chats. Aber was sie bedeuten, verstanden sie zunächst nicht. Bis der Durchbruch kam. 16 Februar 2014. Abend. Die mexikanische Marine, die auf einen FBI-Hinweis hinhandelt, schnappt sich einen von El Chapos Sekretärin. Einen typen mit den Spitznamen Nares, Nes. Sie beginnen souverän. Wo ist dein Boss? Nares versigt, sie in die ihr zu vorn und sagt. In Haus Nummer 3. Aber im Raum ist FBI-Agent Victor Vasquez anwesend. Hat die Chats gelesen. Underways is. Vasquez fragt, nein, ist nicht dort. Wohin bringst du morgen die Birria? Birria ist ein mexikanisches Gericht, geschmortes Ziegenfleisch. So eine Art unser Aspekt, nur scharf. Genau in diesem Tag hat das FBI ein Nachricht abgefangen. In der Nares einem Untergebenen Befehl, Birria abzuholen und zu Haus Nummer 5 zu bringen. Sobald das Wort Birria fiel, wurde Nares klar. Das Spiel ist aus. Sein Gesicht wurde bleich. Gab die echt Adresspreis. 4 Uhr morgens. 17 Februar. Mexikanische Marinefälteristen umstellen das Haus, blockieren die Straßen, legen Nägelstreifen aus, die riefen Jedes Autos zu zerstecken. El Chapos Anwesenheit ist bestigt. Selbst hat VOA ein paar Stunden ein Nachricht von dieser Adresse geschickt. Die Marinesoldaten bringen einen Rambock zur Tür, beginnen zu schlagen. Die Tür ist stabil, sehr stabil. Nun Minuten lang hammern sie darauf ein. Im Haus sind die ersten Schläge zu rennen. El Chapo schlägt mit einer seiner Gillietten. Sein Sekretär Condor weckt ihn. Boss, Sie sind hier. Joaquín springt auf. Ist völlig nackt, hat nicht einmal Zeit, sich anzusehen, rennt ins Badezimmer, drückt einen versteckten Schalter. Die Beidwan beginnt sich nach unten zu bügen. Darunter ist ein Trepp, die in einen Tunnel fort. 3 rennen im Medium, die geliebt, das Dienstmädchen und Sekretär Condor. Sie stiegen hinab. VOA innen ein, verstärkt Mittelter. Condor versigt, sie zu öffnen, tritt das Rad, geht nicht auf. Wieder. Endlich gibt die Turnage. In diesem Moment brechen die Marinesoldaten oben die Eingangstür auf. El Chapo, völlig nackt, und sein Begleiter rennen durch den Tunnel. Das ist kein Loch im Boden. Das ist ein richtiger Korridor, verbunden mit der Kanalisation.
Die Marinisalden, stürmen ins Haus, gehen ins Badezimmer ho. Sen die abgesenkt wan, die Trepp notch unten, werfen ein Blendgranate hinunter, für alle Fall. Falls da unten ein Faller emeit Sprengstoff ist. Aber sie wagen is nicht hinabzusteigen. Zu gefährlich. Renn sie das Haus dort sucken. Bannen sich El Chapo und Co. Ihren Weg durch die Kanalisation. Wasser bis zur Hüfte. Es stank unbeschreiblich. Aber das ist besser als Gefängnis. Sie kommen ein paar Blocks vom Haus entfernt und die Oberfläche. Dort wartet ein Auto mit einem Fahrer namens Picudo. Sie stiegen ein. Joaquín kann sich endlich ansehen. Und fahren weg aus Culiacán. Bei Sonnenaufgang sind sie schon in einer Stadt, Mazatlan, an der Küste. El Chapo ist wieder entkommen. Aber nicht für lange. Bis zum Abend desselben Tags wissen FBI und mexikanische Behörden bereits, wo der Klein ist. Wie? Sie haben den Fahrer Picudo geschnappt und wer? Wahrscheinlich nicht ganz humanen Methoden. 17 Februar, Abend. Die Agenten finden das Hotel Miramar in Mazatlan. Ein 12-stöckiges Gebäude am Strand. El Chapo ist dort. Dem sein Frau Emma Coronel. Ein Jungschönheit, himmlisch Schönheitsgenigen. Zwei Regans willing Steckter. Under True Secretary Condor. 18 Februar, Morgen. Die Marinesseldaten dort sucken methodisch das Hotel. Stockwork für Stockwork. Zimmer für Zimmer. Sie erkennen das vierte Stockwork. Ein der Türen ist von innen verbarrikadiert. Drin ist El Chapo. Hat ein Sturmgewehr. Ist bereit zu schicken. Aber dann beginnt Emma zu flennen. Bitte, schieß nicht. Denken Deutscher. Sie sind da higher. Joaquín schaut auf sein kleinen Mädchen. Senkt die Waffe. Pfeffnet die Tür. Zum ersten Mal in seinem Leben geht sich ohne Kampf. Am nächsten Tag sah die ganz Weltbilder, die aber alle Nachrichtenkanäle liefen. El Chapo wird vor den für Kameras in Mexiko-Stadt vorgeführt. Ein Marinefährist packt den Grab im Hinterkopf und drückt sein Gesicht vor die Objektiv, damit alle sich aber suchen. Ja, das ist der legendär Klein. Joaquín sieht klein aus, gealtert, müde. Kein Glamour eines milliardenschweren Drogenbosses. Einfach ein Terror Curl, den man geschnappt hat. A Word ins Gefängnis Altiplano geschickt, das am besten bewacht in Mexiko. Aus dem ist noch nie jemand geflohen. Journalisten fragen Mexikos Präsidenten Enrique Peña Nieto, kann wieder fliehen? Der Präsident erklärt feierlich, das war unversehlich, das wird nicht passieren. Erinnert Yuka, sagt 2001 schon mal etwas Ähnliches? Die Geschichte wiederholt sich gern. Denkt ihr, El Chapo zog sich nach seiner Gefangennahme aus dem Geschäft Zurich? Nicht dergleichen. Fort weiterhin das Kartel. Aber seinen Anwalt und seine Frau Emma gab Befehl weiter. Tet Negro, seinen Sicherheitschef, der den Boss nicht schätzen konnte, Befehl ausgeführt. Überprüft die Schulden für Lieferungen in Kolumbien. Erledigt. Bezahlt die Miet für Lagerhäuser in Europa. Erledigt. Joaquín überprüft sogar Finanzbereich des Kartels und verlangt die Rückerstattung von Geld für nicht geliefert Kilogramm Kokain. Es sah im Gefängnis, aber sein Imperium funktioniert wie im Schürchen. Daher Verstand. Früher oder später wurde in der USA ausgeliefert. Und dort kann man sich nicht mehr rauswinden. Keine Wörter, mit einem Bundle Dollar bestecken. Muss wieder weg. Nachbar. Und im April 2014 beginnt die Vorbereitung für die Guig-Testflucht der Geschichte. El Chapo kontaktiert sein Schnee in Freiheit, übermittelt den Plan über seinen Anwalt und Emma. Zuerst kaufen sie ein Grundstück und ein Lagerhaus etwa 1,5 Kilometer vom Gefängnis entfernt.
Dan schmuggeln sie El Chapo ein GPS-Ohr. Die genauen Koordinaten seiner Zelle werden benötigt, und sie wissen, und der Graben werden muss. Und das Bauwerk des Jahrhunderts beginnt. Ein Tunnel, 1,5 Kilometer lang, 10 Meter tief. Kein Loch im Boden. Das ist ein ingenieurtechnisches Wunder, Belichtung entlang der gesamten Länge Belüftung, wie mit Frischluftzufuhr, Sauerstoffflächen für den Notfallschienen, mit einem Motorrad auf einer Plattform, für schnell Evakuierung, verstärkt Wand, damit nicht einstürzt, kostende Projects, etwa $5 Millionen. Sie graben aber ein Jahr lang, heimlich, nachts, schaffen die Erde unbemerkt weg. Und schließlich, im Juli 2015, ist der Tunnel fertig. 11 Juli 2015, Samstag, Abend 2052, or Erwachungskameras filmen random Guy or G. Buging von El Chapo. Das Weise. Luft durch die Zelle. Itzer durchgebiegen. Dort ist ein Hafto-Trennwand. Dahinter sieht die Kamera den Boden nicht. Joaquín buht sich runter. Hentert MIT etwas im Dashboden. Dann setzt sich aufs Bett. Sieht die Schuhe aus. Und verschwindet plötzlich. 4 Sekunden. Verpufft einfach aus dem Bild. Die Wörter bemerken es nicht sofort. Als sie endlich die Zelle überprüfen, niemand da. Im Boden der Durchgebiegen ist ein Loch, 1 Meter mal 1 Meter. Darunter ein Leiter aus PVC-Rohren, die 10 Meter nachtrunten vor. El Chapo steht hinab. Unten der Tunnel. Mannschock, beleuchtet MIT-Lampen. Auf den Schienen steht ein Motorrad, auf einer Plattform befestigt. Hinten sitzt sein Räder. Valgus. Das Motorrad rast MIT 60 Kilometern pro Stunde durch den Tunnel. 1,5 Kilometer vergehen in wenigen Minuten. Im Ausgang ein Quad. Mit dem Quad fahren sie zu einem Jeep. Mit dem Jeep zum Flugzeug. Das Flugzeug hebt AB und nimmt Kurs auf Sinaloa. El Chapo ist frei. Wieder. Erinnert ihr Yucca? Was Präsident Pina Nieto sagt? Das war unversehlich? Nun ja, das unversehlich ist passiert. Zum zweiten Mal. Der Präsident wird zum Gespät. Im Internet Millionen Memes. TV-Shows machen sich aber in lustig. Die Opposition fordert seinen Rücktritt. Mexiko ist wieder schockiert. Wie kann das passieren? Ein umfassende Untersuchung beginnt. Sie werfen den Gefängnisdirektor, Dutzend Wörter. Alle, die beteiligt gewesen sein könnten. Aber El Chapo kümmert das nicht mehr? Ist in den Bergen von Sinaloa. Auf seinem Territorium, umgeben von treuen Leuten. Trifft sich mit Mayo und anderen Kommandoren. Plant die Zukunft. Als wie 2001. Nur ist die Situation jetzt anders. Mexikanische und amerikanische Geheimdienst arbeiten viel effizienter zusammen. Die Technologie ist weiter fortgeschritten. Und das Wichtigste, sein Blackberries werden immer noch abgehört. Der Klein weiß das nicht. Und nutzt sie weiter wie bisher. Das wird sein Untergang sein. Aber bever sie in wiederfangen, passiert ein absolut wahnsinnig Geschichte. Oktober 2015. 3 Monate nach der Flucht. El Chapo trifft sich. MIT dem Schauspieler Sean Penn. Ja, mit eben diesem Sean Penn. Hollywood-Star, Oscar-Preisträger. Wie kann das überhaupt zustande? Anscheinend wollte Penn einen Artikel über den Kleinen für das Magazin Rolling Stone schreiben. Ein neuen Kontakt über die mexikanische Schauspielerin Kate del Castillo auf, die Leute aus El Chapos Umfeld kennt. Und Joaquín stimmt dem Treffen zu, weil einen Film über sich machen wollte. Ernsthaft. Braucht Kontakt zu Hollywood-Produzenten. Stellt Yucca das Bild viel. Der meistgesuchte Werbeker der Welt sitzt in Dschungel mit einem Hollywood-Schauspieler, trinkt Tequila und bespricht,
worin in einem Biopic spielen soll. Penn matcht Notizen. Dan veröffentlicht ein großes Interview. Die mexikanischen Behörden sind außer sich. Ein Schauspieler trifft sich mit einem Verbrecher und meldet es den Behörden nicht. Aber Penn antwortet, dass als Journalist arbeitet und das Recht auf Quellenschutz habe. Dies Geschichte wird zur Weltsensation. Alle diskutieren nicht so sehr das Interview, sondern die Tatsache des Treffens selbst. Rendesen bereiten FBI und mexikanische Geheimdienst die finale Operation VOR. November 2015. Durch Abgefangen-Nachrichten finden sie ein weiteres Versteck von El Chapo. Sie führen eine Operation durch. Umstellen das Haus. Aber der Klein bekommt irgendwie eine Warnung. Schafft es zu fliehen. Und dann beginnt ein Verfolgungsjagd wie im Actionfilm. El Chapo rennt einen Berggang hinunter. Von oben fliegt ein Hubschrauber. Scheinwerfer erfassen aus der Dunkelheit. In Panik schnappt sich. Ein Fremdkind, das sofort trifft. Drückt das Baby in seine Brust und rennt weiter. Benutzt es als lebenden Schild. Wissend, dass sie nicht aufschieden werden, wenn ein Kind treit. Auf wundersam Weise gelingt es ihm zu entkommen. Im Gebüsch zu verschwinden. Der Hubschrauber verliert ihn. Der Klein ist wieder enttäuscht. Aber die Zeit arbeitet gegen ihn. January 2016. El Chapo matcht einen fatalen Fehler. Kehrt in die Stadt zurück. Hat Chenig vom Leben in den Bergen. Vom ständigen Fliehen. Vom Schlafen unter freiem Himmel. Will ein normales Dach über dem Kopf. Will Comfort. Mietet ein Haus in Los Mochis, einer Stadt im Bundesstaat Sinaloa, nahe der Küste, und beginnt wieder intensiv, sein verflucht Blackberry zu nutzen. Das FBI fängt die Nachrichten ab. Trianguliert das Signal. Ermittelt die genaue Adresse. Jetzt kennen sie nicht nur die Gegend, sie kennen das konkrete Haus. Die mexikanischen Behörden sehen Kräfte zusammen. Diesmal darf es keine Fehler geben. 8 January 2016. Früher Morgen. Dunkel. 4:30 Uhr. Die mexikanische Marine umstellt das Haus. Eine Lydienheit. Die Besten der Besten, sie stürmen hinein. Und dann beginnt eine Echtschießerei. El Chapos Leibwächter öffnen das Feuer. Maschinengewehr Granaton-Explosion. 5 Marineinfanteristen wurden verwundet. Einer schwor. Sechs von El Chapos Leibwächtern wurden getötet. Aber dieses Chaos machen El Chapo und sein treuer Helfer Cholo Ivan das, was sie am besten kennen. Sie fliehen. Durch einen Tunnel. Wieder. Ja, auch in diesem Haus gab es einen unterirdischen Gang. Der Eingang war in einem Schrank versteckt. Sie bahnen sich einen Weg durch die Kanalisation und kommen ein paar Blocks vom Haus entfernt auf die Straße. Dort wartet ein Fahrer auf sie. Sie stiegen in einen weigen Volkswagen und geben Gas, fahren ein paar Blocks und das Auto chippt den Geist auf. Streikt einfach mitten auf der Straße. Keine Panik. Sie stoppen ein anderes Auto. Bedrohen den Fahrer. Der gibt die Schlüssel. Sie stiegen fahren weiter. Richtung. Südosten der Stadt. Weg von den Policy absperren. Sie fahren etwa 20 Kilometer. Und geraten in einen Kontrollpunkt. Ein normal Strandkontroll. Die Bundespolizei stoppt Autos. Beprüft Dokumente. Das Auto nähert sich dem Posten. Die Polizisten schauen hinein und erstarren. El Chapo. Live. Direkt VOR innen. Der meistgesuchte Verbrecher des Planeten sitzt auf dem Rücksitz eines normalen PKW. Sie nehmen ihn fest ohne einen einzigen Schuss. Spiel vorbei. Diesmal für immer. 8 Januar Tag. Präsident Pinanito veröffentlicht auf Twitter eine Nachricht. Mit einem Wort und Ausrufezeichen. Mission completa. Mission erfüllt.
Und den Post ist ein Foto hängt. El Chapo in Handschellen, umgeben von marinen Fanteristen. Mexiko jubelt, endlich, geschnappt. Sie bringen den Kleinen nach Mexiko-Stadt. Foreignen wieder via den Kameras VOR. Diesmal sieht nicht nur müde aus, sieht gebrochen aus. Verstef, dass sich diesmal nicht rauswinden wird. Sie bringen in Zürich ins gleich Altiplano Gefängnis, aus dem via einem halben Jahr geflohen ist. Nur dass die Bewachung jetzt verdreifacht ist. Überall Kameras. Durchgegangen alle 2 Stunden. Keine Vergünstigungen. Keine Bestätigungsgelder. Aber El Chapo war nicht selbst, wenn nicht nochmal versuchen, wird zu fliehen. Ja, versucht wieder, ein Flucht zu organisieren. Wieder aber einen Tunnel. Sein Lootdraugen begannen bereits zu graben. Aber diesmal kontrollierten die Behörden alles. Zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Kameras, zu groß Schand nach der letzten Flucht. Als der Plan form annam, verlegten sie El Chapo einfach in ein anderes Gefängnis. Und dann versuchten sie, den Gefängnisdichter zu bestechen. Boten $2 Millionen, nur Joaquín, Zürich nach Altiplano zu verlegen, wo bereits der Tunnel gegraben wurde. Der Direktor lent Abe. Zum ersten Mal lent jemand El Chapos Geld Abe. Die Seiten ändern sich. 17 Januar 2017. Genau, ein Jahr nach der letzten Verhaftung. Joaquín Guzmán Lora wird 5 Uhr morgens geweckt. Sie legen ihm Handschellen und Fesseln, vorhin zum Ausgang. Sie laden in ein Privatflugzeug. Ziel, USA die Auslieferung. VOR der sein ganzes Leben Angst hat, ist endlich passiert. Als das Flugzeug auf dem Flughafen auf Long Island landet, sehen Zeugen, wie El Chapo aus dem Belag schaut. Tränen laufen über seine Wangen. Aber Steph, wird Mexiko nie wieder sehen, nie wieder sein Kinder sehen, sein Frauen, sein Freund. Sein Leben ist vorbei. El Chapo wird ins Metropolitan Correctional Center in Manhattan verlegt. Ein Gefängnis MIT höchster Sicherheitsstufe im Zentrum von New York. Haftbedingungen, vollständige Isolation, Einzelzoll, keine Kontakt zu anderen Häftlingen, minimale Spaßerdienst, 24 Videoüberwachung. Die Bedingungen sind so hart, dass sein Anwalt klagen, das ist keine Haft mehr, das ist Folter. Aber das Gericht weist alle Beschwerden ab. Zu gefährlich, zu einflussreich, zu reich. Man darf ihm nicht die Geringschance geben. The 13th of November 2018. Der Gerichtsprozess beginnt. Die Anklagen sind Monsters. Leitung einer kriminellen Organisation internationaler. Drogenhandel in besonders großem Umfang. Geldwasch, Mord, Entführungen. Anwendung von Folter illegaler Waffenhandel. Wanneer in allen Punkten verschuldigt befunden wird, lebenslänglich Haft plus 30 Jahre. Der Prozess dauert 3 Monate. Dutzend Zeugen sagen aus. Und was für Zeugen? Zuerst kommen himmlische Mitstreiter. Die neben ihm arbeiteten an den Schwenkten. Die Floris Willing, sein Hauptdistribueren in Chicago. Sie verkauften tonnenweise Kokain und begannen dann MIT dem FBI zu kooperieren. Vicente Zambada, der Sohn von Warum Mayo, El Chapos Partner. Gilt Details über die Kartelarbeit von innen. Miguel Angel Martinez, himmlische Rechtshand, beschreit Schmuggelschmen, Mord, Bestätigungsgelder und Politiker. Aber die schockierendsten Aussagen, mein 2 Personen. Alex Cifuentes, Jener Colombianer, enger Freund von El Chapo. Der Mann, der MIT in denselben Verstecken lebt. Im selben Tisch, Erzglot von Luxusselben, Davin, wie Joaquín Millionen für golden Pistolen ausgab. Von zu, MIT exotischen Tieren. Aber das Wichtigste, Erzglot von der Brutalit. Davin,
wie El Chapo befahl, seinen eigenen Neffen zu töten, nur weil der aber irgendeinen nicht deligen hat. Davon, wie Konkurrenten gefoltert und getötet wurden, von der Erschütterung ganzer Familien. Und dann tritt Andrea Fernandez Vélez auf. Erinnert ihr Yuka? Die Sekretärin von Cifuentes. Eben die FBI-Informantin wurde. Sie sagt unter Trinas, Erzgult, wir leben zum Albtraum wurde. Wie sie Mord sah, Befehl zu Hinrichtungen hört. Wie sie jeden Tag Angst hat, dass sie die nächst sein wird. Und wie sie erfuhr, dass El Chapo befahl, sie zu töten, als wäret vermietet. Während ihrer Aussicht sitzt Joaquín ruhig da. Dreht sich sogar zu seiner Frau Emma die im Gerichtssaal anwesend ist. Seht ihr den Daumen hoch, lächelt, sendet einen Luftkuss. Vielleicht ignorieren dessen, was Andrea sagt. Demonstrativ verrachten. Das ist sein still. Zeigen, dass alle egal sind. 12 Februar 2019. Die Geschworenen ziehen sich zur Beratung zurück. Kommen nach 6 Tagen zurück. Artikel. Schuldig. In allen seinen Anklagepunkten. Der Saal bricht in Applaus aus. Verwandte der Opfer weinen via Erleichterung. El Chapo rührt sich nicht. Steiner ins Gesicht. Keine Emotionen. 17 Juli 2019. Wirkenden des Strafmaßes. Devor erholt El Chapo das Wort. Let's chance, offentlich etwas zu sagen. Und wisst ihr, was es sagt? A beschwert sich aber die Haft bedingen. Darüber, dass in Einzelhaft sitzt, dass psychologischen, emotionalen und mentalen Folterungen 24 Stunden am Tag ausgesetzt sei. Kein Wort der Ruhe, kein Wort aber die Opfer, aber die Familien der Ermordeten, aber die Kinder, die durch die Drogenseins-Kartels zu weißen werden. Nur beschwerden darüber, wie schlecht dies IHM geht. Die Staatsanwältin Gina Parlavecchio antwortet hart. Rend seiner gesamten kriminellen Karriere hat dieser angeklebt, nicht den Hoch von Ruhe für sein Verbrechen gesehen. Sie haben das Gerard selbst gehört. Der Richter wirkendet das Urteil. Lebenslange Haft plus 30 Jahre, plus Beschlagnahmung von Vermögen im Wert von 14 Milliarden Dollar. El Chapo wird aus dem Saal geführt. Sein neues Zuhause wird offen. Der schrecklichste Ort im amerikanischen Strafvollzugssystem. ADX Florence, Colorado. Offizieller Name. United States Penitentiary Administrative Maximum Facility. Inoffizieller. Das Alcatraz der Rocky Mountains. Oder einfach Supermax. Das ist nicht einfach ein Hochsicherheitseinrichtung. Das ist ein Gefängnis für die selbst für normal Hochsicherheitseinrichtungen zu gefährdet sind. Hier sitzen Terroristen-Anführer von Gefängnisgangs, Serienmörder, Landeswärter und die gefährlichsten Drogenboss Ted Kaczynski, der Unabomber, verstorben 2023. Terry Nichols, Mitschuldiger beim Bombenanschlag in Oklahoma City. Ramzi Youssef, Organisator des ersten Terroranschlags auf die Twin Towers 1993. Robert Hansen, FBI-Agent, der vor die UdSSR spioniert, verstorben 2023. Und jetzt Joaquín Guzmán, El Chapo, stellt Yuka ein Video. Zweimal 3,5 Meter. Wand, gestärkter Betten, 1,5 Meter dick. Drinnen, Betonbett mit einer Matratz kleiner Schreibtisch mit Hocker. Auch aus Betten das Toilette, kleines Fenster, aber so platziert, dass man wieder Himmel noch sieht. Nur ein Stück Wand, es gibt einen Fernseher. Aber seht nur Bildungs- und religious Programm. Schwarzways, Radio, nur klassische Musik und Nachrichten. 23 Stunden am Tag verbringt man in dieser Zelle. Allein, immer allein. Keine Mitgefangenen. Keine Gespräch. Vollständige Isolation. Für ein Stunde am Tag wird man zum Spaziergang geführt. In einen etwas grünen Betonfig
unter freiem Himmel. Dort kannst du im Kreis gehen. Allein. Alle Mahlzeiten in der Zelle. Essen wir durch ein speziell Klapp in der Tor gericht. Wenn du medizinische Hilfe brauchst, kommt der Arzt zu dir. Du gehst nicht raus. Besuch von Verwandten. Durch Glas, per Videoverbindung. Maximal einmal im Monat. Telefonanruf, 1 bis 2 Mal im Monat. 5 Minuten. Das ist dein Leben. Für immer. Ein ähnlicher Häftling dieses Gefängnisses nennt es schlimmer als der Tod. Aber für El Chapo sind die Bedingungen noch höher. Wegen seiner Fluchtgeschichte wurde in Range 13 untergebracht, dem isoliertesten Flügel des Gefängnisses. Hier gibt es Videoüberwachung 24/7, zusätzliche Durchsuchungen Minimum und Telefonanrufen werden. Irgendwelche Paket zu erhalten. Und das Wichtigste, ihm wurde lange Zeit der Zugang zu Rechtsdokumenten verweigert. Warum? Die Behörden befürchteten, kennt diese Dokumente nutzen, und Nachrichten Notstraugen zu übermitteln und eine weitere Flucht zu organisieren. Paranoia? Vielleicht. Aber angesichts der Tatsache, dass es zweimal aus mexikanischen Supermax-Gefängnissen geflohen ist die Paranoia gerechtfertigt. 2022. El Chapo's Anwalt reicht Beschwerde ein. Dem Mandanten wird medizinische Hilfe verweigert. Man gibt ihm kein Wasser. Die haftbedingten sind Folter. Gericht lehnt AB. 2023. El Chapo schreibt einen Brief in Mexikos Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Ich bitte Sie aus humanitären Gründen helfen Sie mir, nach Mexiko zu zurückkehren, mein Strafe dort zu verbieten. Ich werde psychologischer Folter ausgesetzt. Antwort: Abgelehnt. April 2024. El Chapo bittet um Erlaubnis für Telefonanruf und Videobesuch von seiner Frau Emma an den beiden Zwillingstern. Ist jetzt 67 Jahre alt. Hat seit vielen Jahren nicht gesehen. Antwort: Abgelehnt. Warum abgelehnt? Weil Emma selbst ein Strafe in einem amerikanischen Gefängnis verbet. Ja, auch sie wurde eingesperrt, wegen Beteiligung an den Aktivitäten des Drogenkartels und Beihilfe zur Flucht des Manns aus Altiplano. Laut neuesten Daten verbringt El Chapo die meiste Zeit damit, in Berufungen zu arbeiten. Versucht, einen neuen Prozess zu erreichen. Behauptet, habe kein faires Verfahren bekommen. Die Geschworenen seien verringenem gewesen. Seinen Anwälten sei normal Arbeit verwehrt worden. Chancen auf Erfolg? Praktisch null. A word in ADX Florence Turban. Das ist ein Katzig. Sein Imperium arbeitet weiter. Das Sinalo a Kartel wird jetzt von seinen Schnen kontrolliert. Ivan, Jesus Alfredo, und Ovidio. Man nennt sie die Chapados, die kleinen Chapos. Plus der alte Partner des Waders, der legendär Mayo Zambada, der jetzt aber 70 ist. Update 2024. Mayo Zambada wurde tatsächlich im Juli 2024 verhaftet, nach mehr als 40 Jahren in Drogengeschäft. Wurde von einem von El Chapo Schnan verraten. Joaquín Guzmán López lockte Mayo unter dem Vorwand, sich Immobilien anzusehen, in ein Flugzeug, das aber nicht in Nordmexiko landet, sondern in El Paso, Texas, wo FBI-Agenten auf dem Rollfeld warteten. Es war eine spektakuläre Verhaftung. Der Mann, der jahrzehntelang ein Geist war, wurde von jemandem gefangen, dem vertraut. Mayo behauptet, sei entführt worden. Sein Anwalt sagen, Joaquín Guzmán López habe ihn MIT Gould ins Flugzeug gezwungen. Jetzt sitzt Mayo in Haft, und wird jetzt seinen Prozess in den USA hat auf 17 Anklagepunkte plädiert. Nicht schuldig. Aber sein Anwalt deutet an, dass bereit war, schuldig zu plädieren, wenn die Staatsanwaltschaft auf die Todesstrafe verzichtet. Ovidio, einen von El Chapos Schnen, schnappten sie Anfang 2023 nach einer großangelegten Militäroperation in Culiacán.
2008 wurde in der USA ausgeliefert. Noch gerig Sachen wird erwartet. Das Video sich schuldig bekannt. Joaquín Guzmán López an sein Bruder Video verhandelt derzeit laut ihrem Anwalt Jeffrey Lichtman aber einen Deal mit der US-Regierung. Die Staatsanwaltschaft hat bereits erklärt, dass sie für Joaquín Guzmán López keine Todesstrafe fordern wird. Nach den Verhaftungen von Mayo und Joaquín Guzmán López brach ein Krieg zwischen den rivalisierenden Kartellfraktionen aus. In Culiacán gab es täglich Schießereien. Mindestens 72 Menschen wurden getötet und 209 entführt, so die Staatsanwältin Claudia Sanchez. Das Imperium bröckelt langsam. Aber das Sinaloa Kartell ist nicht vollständig zerstört. So viel Geld, so viel korrupt Beint, so tief Wurzeln. Also, wo ist El Chapo? Ein Genie? Ja, sein Schmugglermethoden, Kommunikationsstil, Tunnel, all das seit einen augenblicklichen Verstand. Ein Unternehmer? Zweifellos. Baute aus den Nichts ein Imperium mit Milliarden Sätzen auf. Ein Verbrecher? Offensichtlich. Ein Marder? 100%ig. Auf seinem Konto stehen 1000 tot. Aber da ist noch etwas. Für viel in Mexiko, besonders in den armen Gegenden von Sinaloa, war eine Art Robin Hood. Baute Stragen in vergessenen Dörfer, bracht Strom, verteilt Geld an Arme, bezahlt für die Gammen, Familien. In La Tuna, seinem Heimatdorf, baute seiner Mutter ein luxuriöses Haus, bracht dort in Wasserleitung und Strom, als erster im ganzen Dorf. Als 2016 verhaftet wurde, gingen 100 Menschen auf die Straße, zu protestieren. Geht ans Chapo zurück. Für sie ist kein Verbrecher. Ist der Mann, der Haf, aus der Stadt sie vergessen hat. Ein Paradox? Natürlich. Aber das ist die Realität. Die Geschichte von El Chapo ist die Geschichte davon, wie Armut und Corruption-Monster erschaffen. Geboren in Armut, in einer Gegend, wo Drogen der einzige Weg waren, Geld zu verdienen, wollte diesen Weg, und gingen bis zum Ende, baute ein Imperium auf, wurde ein Legend, und endet in einer Betonwände, zweimal 3,5 Meter groß, wo den Rest seines Lebens verbringen wird. Manch sagen, das ist gerecht, Ender, das ist grausam ist, aber die Tatsache bleibt. Der Mann, der zweimal aus den am besten bewachten Gefängnissen Mexikos floh, der einen anderthalb-Kilometer Tunnel unter einem Gefängnis baute, der ein Drogenimperium mit Milliarden Satz fort, sitzt jetzt in Einzelhaft und bittet Erlaubnis, sein Charter anzurufen. Die Seiten ändern sich, Imperien fallen, Legenden enden. Und selbst El Chapo, der Klein, der angreifbar schien, wurde am Ende gefasst. In ADX Florence verbringt sein damit, juristische Dokumente zu studieren und Berufungen zu brüten. In Juli 2024 reicht ein Zivilrechtsklage ein, in der behauptet, sein Haftbedingungen verstehen gegen das 8. Amendment der US-Verfassung. Das verbietet grausamer und ungewöhnlicher Strafen. Sein Anwalt, der prominenten Bürgerrechtsanwalt David Lane und Daryl Kilmer aus Colorado, argumentieren, dass in vollständiger und totaler Isolation, praktisch ohne menschlichen Kontakt jeglicher Art, gehalten wird. El Chapo spricht nur Spanisch, und selbst den spanischsprachigen Wörtern ist es untersagt, dem zu interagieren oder zu sprechen. Der Fall befindet sich derzeit im Discovery-Verfahren. Ob Erfolg haben wird? Unwahrscheinlich. Aber ihr seht, dass der Klein nicht offert zu geben Fan. Und wenn El Chapo sein Tag in Einzelhaft verbringt, wird sein Name weiterhin Legenden inspirieren. Netflix-Serien volleinand als Warnung dienen. Ein Warnung soll aber die Gefahren der Drogenhandels, als auch aber die verheerenden Kosten von Armut,
Corruption under in losen Nekfrich, noch illegal in Drogen. Die Geschichte von Joaquín El Chapo Guzmán ist vorbei. Aber die Geschichte des Drogenkriegs geht weiter.